together belief. Na ukweli wao wamejikita, wamelenga hasa kwenye mambo ya kimsingi ambayo sisi kama Wakristo wote tunayaamini na tuleta pamoja. It is practical and you can apply it to your daily life and ministry. Ni mambo mafunzo ya namna ambavyo yanatendeka kazi, unaweza ukayatendea kazi hata katika mfumo wa kila siku wa maisha yako. As we said before, this is not just about head knowledge. Na kama nilivyokuwa nimezungumza mwanzoni ya kwamba hii si tu ule ufahamu wa kiakili tu. It's about the knowledge going into our hearts and transforming our hearts. Lakini ukweli huo ni aina fulani ya maarifa ambayo yanapenya kuingia ndani ya mioyo yetu na kuibadilisha mioyo yetu. And that it is applied to our ministries. Na hii pia tunaiweka na kuitendea kazi kwenye huduma zetu. So that is the goal for this course. Ukwetu ni kwamba haya ndio malengo kamili ya kozi zetu hizi. It is also very adaptable. You can use it in different ways. Na lakini vile vile ni jambo ambalo linawezekana kwa urahisi zaidi likatumika kwa maeneo tofauti na likafikika. Later we will hear from Dr. Gibson. Baadaye tutasikia kutoka kwa Dr. Gibson on the different ways that this curriculum is used across the world. Kwa namna gani nyingine ambayo mafunzo haya yanaweza yakatumiwa mahali popote duniani. And so you will see that doesn't matter the situation, it can fit there. Kwa hiyo sasa utaweza kuona kwamba haijalishi ni mazingira gani masomo haya yatafika, lakini yatatumika huko kwao. It also is designed to use the gifts God has already put inside of the church. Lakini pia imeandaliwa kwa namna ambavyo tayari kuna vitu ambavyo Mungu alishaviweka ndani ya kanisa lake. In Ephesians chapter 4, kama tutasoma kitabu kile cha Efeso sura yake ya 4, the Apostle Paul is explaining how God has put together the church. Mtume Paulo anajaribu kufafanua kuelezea namna ambavyo Mungu anavyoliunganisha au kuliweka kanisa lake pamoja. And he says there are all these different kinds of ministries that God has gifted people inside the church. Anasema ya kwamba kuna namna tofauti ya karama na vipawa ambavyo vimetolewa ambavyo Mungu amevipeana na amevitoa kwenye kanisa lake. And one of those gifts is the gift of teaching. Moja ya kipawa au karama ni kipawa cha ualimu au kufundisha wengine. And so we believe that God has gifted the local church everywhere. Tunaamini ya kwamba Mungu ametoa vipawa hivyo kwa makanisa kila mahali huko. To have those people that have the gift of teaching. Ili tuweze kuwa na watu hao wenye vipawa na karama za kufundisha wengine. And we as the leaders, na sisi kama viongozi, have the opportunity, tuko na fursa sasa, to develop those with that gift to teach in the church. Tuwaendeleze watu hao wenye vipawa hivyo ambao wako makanisani mwetu. And so this curriculum sees that and says we will use those people in the church to do the teaching ministry. Kwa hiyo mpangilio huu wa mafundisho unaonyesha wazi ya kwamba tunaweza tukatumia watu hawa ambao wana vipawa hivyo ili waweze kutumia kwenye makanisa yetu. These courses are also there to develop the leaders to become the trainers. Lakini vile vile hizi course ni kuwasaidia hao viongozi nao wafikie kiwango cha kuhitimu nao wawe wakufunzi waweze kufunza wengine. And this is all the way from the group leaders to the local church leaders. Na hii ni sasa kusema kwamba inatoka kwenye viwango sasa, kutoka kwenye viongozi wale wa kiwango cha juu na viongozi wa chini kabisa yafikie. But it is not just for us to have students. Lakini si tu ya kwamba kwa sisi kama kwa sababu ni wanafunzi tu kama wanafunzi. But also for our students to become teachers. Lakini mwisho wa siku na hata kwa yule aliye mwanafunzi naye afanyike hawe mkufunzi. In 2 Timothy chapter 2 verse 2, kama utasoma Timotheo wa pili sura yake ya pili, Paul is telling his student who was a student, Timothy, Paul anazungumza kwa habari ya Timotheo ambaye huyo alikuwa ni mwanafunzi wake Paul. You take what you learned from me. Anasema kwamba wewe wachukue wale ambao umejifunza kwangu And you teach that to others. Na hao ambao wataweza kuwafundisha wengine. And those people should then also teach the next generation. Na hao waweze kuwafundisha na wenzao wengine. And so that is the purpose of these courses. It's not just for me to be teacher and them to be students. Kwa lugha rahisi tu ni kwamba hili ndio kusudi la mafunzo yetu haya. Si tu kwamba mimi niwe tu mwalimu, lakini mimi ndiye niweze kufundisha na yule anayemfundisha aweze kufundisha. Amen. And so you will see later when we look at the courses, you will see it is set up that way. Tutaweza kuona huko baadaye kama ndio muundo ulivyowekwa hivi. The books have in everything that you need to teach that course. Kwa kifupi ni kwamba kitabu chetu kimesheheni kila unachokihitaji kwa ajili ya kufundisha mtaala huu. And it is also developed so even while the students are in class,
they can already start practicing being teachers. Pia ina namna ambavyo ya kumchukua hata mwanafunzi asiyeelewa mdogo na kumkuza kidogo mpaka na akafikia kiwango cha kuweza kufundisha mtu mwingine kuanzia chini. And we'll talk later more about the specifics of those kinds. Hata hayo tutaeleza baadaye, muone sehemu muhimu za kupitia ili kufikia hayo. Amen. These courses are designed to be used for groups. Vile vile kozi hizi zimeandaliwa kutumiwa katika makundi. And as we know, especially here in Africa, we know we learn from one another. Kama tunavyofahamu hasa kwa sisi wa Afrika huwa mara nyingi tunajifunza kupitia mtu mwingine au watu wengine. But sometimes where there is no group, these courses can also be used just for one person. Lakini ndio hata kama hakuna kikundi, wakati mwingine haya masomo yanaweza kufundishwa kwa mtu mmoja tu. And so whether it's a group or one person, these courses can still be used. Kwa hiyo haijalishi kwamba utakwenda kuyapeleka mafunzo haya kwa mtu mmoja au kwa kikundi, mafunzo haya pia yanaweza yakafundishika. And then also the SGC has made these courses freely available in digital form. Mwisho wa siku tu ni kwamba namna walivyoandaa wao wamejitolea tu ni kwamba hizi kozi ziweze kupatikana na kufikia kwetu sisi bure kabisa kutoka kwenye shirika lao. This is not for us about making money. Na hazikuandaliwa kwa sababu hili kwamba wao za biashara ili wapate fedha, wapate faida, hapana. It's about equipping the church. Mwisho wa siku lengo lao kubwa ni kulijenga kanisa la Yesu. Amina. And so that the gospel can go forward. Ili mwisho wa siku injili iende mbele. Amen. And then we already mentioned this, but you do not need any extra books. You know, no more textbooks than just the courses themselves. Mwisho wa siku kama tunamwambia mwanzoni kwamba hamtohitajika kuwa na baadhi ya vitabu vingine vya masomo mengine zaidi kwa wakati huu zaidi ya mafunzo ambayo wanayatoa wao kwa sasa. Sometimes when we go to university, you have one textbook. Lakini wakati mwingine unaweza ukashangaa unakwenda chuo kikuu huko unakuta una aina fulani ya kitabu cha somo la kufundishia, kitabu cha kufundishia. But then you have to maybe go to the library or somewhere else to get more information. Lakini pamoja na hicho kitabu cha kufundishia unataka na uende maktaba ukaanza kutafuta upate tena taarifa zaidi juu ya kozi ile ambacho kitabu chako nacho. Tunafanya hivyo vile vile. It's not that way with these courses. Lakini sisi kwa uendeshaji wa kozi zetu hizi hatufanyi kwa mfumo wa namna hiyo. Everything you need to learn and to teach is in that book. Mwisho wa siku kila unachotaka kujifunza na kukisikia utakijifunza kupitia kwenye kozi zetu inapatikana. Amen. So we talked about the teachers that wrote these books. Tumezungumza kwa habari za walimu ambao wameandika kitabu hicho pia. That they are there for us to teach others to become teachers also. Ni kwamba walimu wako pale wafundishe wengine na hao wanaofundishwa wafanyike kuwa wanafunzi wa walimu wa kufunza wengine pia. And to help, let me put it this way. When we start teach, we often feel shy, or maybe students think, oh, I cannot teach. Wakati mwingine kama ni mara yetu ya kwanza tunaanza kujifunza walimu, tunasema mbele za watu hapa, unaanza kujifikiria kuona aibu. Na unaanza ukajisi kwamba pengine mimi siwezi nikafundisha. Hiyo kwa mara ya kwanza. But these courses are made in such a way. Lakini namna ya kozi zetu zimewekwa kwa muundo huu that they are easy to use. Itakuwa ni rahisi kutumia. They have the discussion questions. Tunakuwa na muda wa kujadiliana, kuweka mijadala wakati mafunzo yanaendelea. And they have all the assignments already in the book. Na aina ya mazoezi ambayo tungeyatendea kazi pia yapo yanapatikana kwenye vitabu vyetu. And so and it's also the courses are usually not very long. Na vile vile hautaki kutumia sana kwa urefu sana. They have around 7 to the average is about 12 to 13 lessons. Ni kama wastani wa masomo hayo hapo ambayo yanahitaji idadi yake ambayo ni masomo machache tu hayo. So if you do one lesson say a week, pengine unataka kuchukua somo moja ulifundisha pengine kwa wiki moja utoe somo moja ulifundisha humo. In 3 months you can complete that course. Unataka ukashangaa basi kozi ukaenda nayo miezi 3 na ukawa umemaliza tayari. And so it is very manageable. It's very easy. Ni jambo ambalo lina uwezekano mkubwa linafanyika. I will tell you a story from my childhood to help illustrate this. Nimemwambia kidogo kwa habari ya hizo childhood from when I was growing up. Okay, amewambia namna makuzi yake kwa bado yuko mdogo. My father is a mechanic. He works on cars. Baba yangu alikuwa akishughulika na kazi za ufundi wa magari. And so in his workshop he always had many toolboxes. Kwenye hiyo gereji yake hapo kulikuwa na vifaa vile vya kwenye gereji.
And there were different tools in for different jobs. Vifaa viko tofauti na kila aina ya kifaa ina kazi yake maalum hapo kwenye hiyo gereji.